ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের পক্ষ থেকে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম মূলত 6টি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুলের উপরে। এই রুল 2016 সালে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট, ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ এটা পাবলিশ করেছে। এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামে আমাদের ন্যাশনাল প্রোডাক্টিভিটি কাউন্সিল নিউ দিল্লি সহযোগিতায় এটা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যে আলোচনা কনফারেন্স রুমে আয়োজন করা হয়েছে। এই আয়োজনে এখানে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি সেক্টর, চেম্বার অফ কমার্স এবং লোকাল বডিকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম। আলোচনার বিষয়বস্তু কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে? মূলত 6টা সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল আছে। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল, প্লাস্টিক ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল, hazardous ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল, কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেমোলিশন ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল এবং বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট রুল। এই রুলগুলোর টোটাল প্রেজেন্টেশন হচ্ছে এনপিসি নিউ দিল্লি। এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম মূলত স্লাইড শো এবং আলোচনার মধ্য দিয়ে এই অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজিত হচ্ছে। সচেতনতা করা এবং যে রুলগুলো আছে তার প্রপার কমপ্লায়েন্সের জন্যই এই আজকের এই ওয়ার্কশপের আয়োজন। আপনার পরিচয় দিন। সর্বকুমার মণ্ডল, সিনিয়র এনভায়রনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল থেকে। So they have got a closed thing so that the rain and this thing should not be on that, and the thing which it will be coming, that should not be. This is storage area basically. This is one of the nursing home by here photo hai. Any question on this? So if there is no question, we will go to the next waste. Okay? Fine. Thank you. This is the story of 3 plastic bottles, empty and discarded. Their journeys are about to diverge, with outcomes that impact nothing less than the fate of the planet. But they weren't always this way. To understand where these bottles end up, we must first explore their origins. The heroes of our story were conceived in this oil refinery. The plastic in their bodies was formed by chemically bonding oil and gas molecules together to make monomers. In turn, these monomers were bonded into long polymer chains to make plastic in the form of millions of pellets. Those were melted at manufacturing plants and reformed in molds to create the resilient material that makes up the triplets' bodies. Machines filled the bottles with sweet, bubbly liquid, and they were then wrapped, shipped, bought, opened, consumed, and unceremoniously discarded. And now here they lie, poised at the edge of the unknown. Bottle 1, like hundreds of millions of tons of its plastic brethren, ends up in a landfill. This huge dump expands each day as more trash comes in and continues to take up space. As plastics sit there being compressed amongst layers of other junk, rainwater flows through the waste and absorbs the water-soluble compounds it contains. And some of those are highly toxic. Together, they create a harmful stew, which can move into groundwater, soil, and streams, poisoning ecosystems and harming wildlife. It can take bottle 1 an agonizing 1,000 years to decompose. Bottle 2's journey is stranger, but unfortunately no happier. He floats on a trickle that reaches a stream that flows into a river, and a river that reaches the ocean. After months lost at sea, he's slowly drawn into a massive vortex where trash accumulates,
a place known as the Great Pacific Garbage Patch. Here, the ocean's currents have trapped millions of pieces of plastic debris. This is one of 5 plastic-filled gyres in the world's seas, places where the pollutants turn the water into a cloudy plastic soup. Some animals, like seabirds, get entangled in it. They and others mistake the brightly colored plastic bits for food. Plastic makes them feel full when they're not, so they starve to death and pass the toxins from the plastic up the food chain. For example, it's eaten by lanternfish. The lanternfish are eaten by squid. The squid are eaten by tuna. And the tuna are eaten by us. And most plastics don't biodegrade, which means they're destined to break down into smaller and smaller pieces called microplastics, which might rotate in the sea eternally. But Bottle 3 is spared the cruel purgatories of his brothers. A truck brings him to a plant where he and his companions are squeezed flat and compressed into a block. Okay, this sounds pretty bad too, but hang in there, it gets better. The blocks are shredded into tiny pieces, which are washed and melted so they become the raw materials that can be used again. As if by magic, Bottle 3 is now ready to be reborn as something completely new. For this bit of plastic with such humble origins, suddenly, the sky is the limit.